In today's class, we will discuss another important pathogen of the Enterobacteriaceae, and among those, we will discuss about the tribe Proteus of Enterobacteriaceae. The important pathogens in this tribe are Proteus, Providentia, and Morganella. Today, we will limit our discussions only to Proteus. Now, first of all, the word Proteus. This word is derived from the Greek word Proteus. The Greek god Proteus was notorious for shape shifting. Okay. So, why this organism is named after him? Because this organism has multiple physiological features that we see under the microscope. They can be found in many forms. Hence, it is called as Proteus. Furthermore, when cultured on agar, for example, if you can appreciate on that agar, can you see concentric rings around the initial growth? So, this is a phenomenon that is called as swarming. It is because of the flagella that is present, and these flagellar antigens are of two types. Sorry, the antigens are of two types, the O antigen, that is the somatic antigen, and the flagellar antigen, the H antigen. Obviously, it was called as H because in German it means a film of breath. Whatever may be the origin, the name has got stuck. Still today we use the O and H antigen for almost all of the bacteria. But the O antigen signifies somatic, that means the antigen present on the cell body, whereas the H antigen is the antigen that is present on the flagella. Moving on, among the Proteus, the two most important pathogens are Proteus mirabilis and Proteus vulgaris. Now, where does this organism generally live? They are commonly saprophytes found in the environment, especially in the wet areas. If you recall, in previous class, I had already told you many organisms are found in the environment, especially in the wasteland and swamps. They have some specific mechanisms, metabolisms, which allows them to survive in the environment. And these methods also end up being the characteristic virulent factors which cause human disease. Now, these organisms can also be part of the human commensal flora, like they can be found on the skin and more commonly in the intestine, along with other gut bacteria. Now, it is very important because they not only cause opportunistic infections, but in today's time, Proteus is also a very important pathogen for causing healthcare associated infections, or more colloquially called as nosocomial infections. Now, this organism survives, I have already told you, in the swamps and the wastelands, and it can produce a particular enzyme called as UTIs, and it also produces alkaline environment. Many of the times, this organism may enter into the pelvis of the kidney ascending from the urethra. Over there, it is able to break down the urea that is in the urine, changing the pH. This results in calcification of the minerals that are found in the urine. Over a long period of time, these crystals start forming what are called as calculi, or more commonly. Obviously, diagnosis of rickettsial diseases prior to the development of the technology for detection of specific antigens and antibodies against rickettsial pathogens, it was difficult to diagnose. At that point of time, Will-Felix test was very much relevant. The flagellar and the antigens of this Proteus showed cross reactivity with rickettsial antigens, and this was also another possibility of why the Will-Felix reaction
comes positive. However, nowadays most of the diagnosis, as you have already been taught, is commonly done with the more specific immunoassays. Hence, the relevance has decreased overall. Now, this is the summarization of all the infections that are caused by Proteus. The most commonly is the urinary tract infection, with a special predilection for the upper urinary tract infection. Now, what are the upper and the lower urinary tract? Anyone? Pelvis of the kidney and the ureter constitute the upper urinary tract. Bladder and the urethra comprise of the lower urinary tract infections. Now, because of this pathogen, they can ascend in the upper urinary tract very easily and can resist the normal urinary flow. Hence, it can also cause infection in other areas. Infections of wound, commonly bed sores, diabetic wounds. Furthermore, they can also cause otitis media and may also cause sepsis. There have been cases basically like E. coli and Klebsiella, you can encounter variations. Now, whatever the patient's clinical scenario and symptoms are presented in the clinical sample itself, and likely, as previously been in the previous classes, we have told you, after which the main diagnostic spectrum is first will be the culture করা পড়ে. What will be the first step of diagnosis? Huh? Specimen collection based on the suspected clinical condition. For example, if you are suspecting urinary tract infection, the best specimen would be urine. If you are suspecting upper urinary tract infection, you can go for nephrostomy. Okay. We have taken the sample. Next, what would be the step? Okay, and you have transported according to the recommendations to the laboratory. Then what would be the next step? That is a direct observation of the clinical sample. Okay. So what are the direct observation we can do? First electron microscopy. Still good. That is for culture. Anything we can observe under microscopy? Yes. Okay. Under direct microscopy, we can observe one thing is called as a wet mount preparation, in which we do not stain the clinical sample and directly observe it under the low and high power microscope. Okay. This will give overall a holistic picture of whatever the clinical sample that is. For example, like urinary tract infection, we can look for the signs of inflammation, like what are the number of the pusses that are present in the urine, whether any bacteria is seen in the urine or not. Okay. Next, we can go for a more detailed microscopic examination. We can take the sample. After making a smear, we can stain the sample and then observe under the oil immersion, where we can actually visualize the organism much better. This will come under the direct microscope. The next step would be to identify the bacteria. For that, we need to do culture. So, we need to inoculate on the culture. Now, over here, you can see in direct microscopy, it's gram negative. It's a typing error. It's a gram negative pleomorphic bacilli. Now, what is pleomorphic? Yes. Right at the start of the class, I have already told you the name itself is Proteus. So, it can take
various types of forms. It can appear as a very small bacilli, almost looking like a coccobacilli, or a regular bacilli, or a very long bacilli. Many forms can be seen. Hence, it is called as pleomorphic. It's a gram-negative bacilli, and on culture, when you open the culture plate, if the Proteus has grown, you will appreciate a distinctive smell. This distinctive smell is called like fish. বাংলায় যেটাকে বলা আষ্টে গন্ধ একটা, and it's a very pungent smell. When you open the plate, you can appreciate this smell. So this is one of the few organisms which produces distinctive odor, which is not produced by other common organisms. Okay. Then on culture media, we can appreciate what is called as swarming. Now, why this swarming occurs? Any idea? Okay, look at this picture. This is a blood agar on which the organism is inoculated in the center. And after overnight growth, can you see concentric lines? So, what are these concentric lines? What is actually happening over here? Any idea? This swarming is very helpful for identification, because not very small number of bacteria can actually swarm. Okay, so please make a note. It can come a question for you. Give some examples of bacteria which will show swarming. Okay, so go and read about and find this answer out. Now, this swarming is attributed to what is known as swarm cells. Now, what is a swarm cells? Whenever we are inoculating the organism, the media is providing it a very efficient environment to grow. So, the organism spreads and it produces what is called as swarm cells. These cells will have huge number of flagella coming out from these cells, and these flagella will spread out in all directions, and these flagellas can be very, very long. What is the purpose of these swarm cells? This organism produces the swarm cells so that it can sense environment conducive for further growth and can spread. বুঝা গেছে? So from one place to another, it can swarm and move so that it can derive the nutrients. However, the main colony remains in the center of the culture plate. Then these swarm cells will then transit from swarm cells to vegetative cells when the environment becomes conducive. That means if we keep the culture plate, the same culture plate in a prolonged incubation, after a while, if we take the growth, make a smear from the swarm, then we can find the bacilli itself. Okay. Now, this is a feature that is seen. It's very good. It helps in identification, but it also poses a very big problem. What is the problem? Suppose we have a patient who has an open wound, a diabetic foot. Okay, and we are trying to diagnose what are the positive agent or agents. Now, when we are talking about say a diabetic foot ulcer or a decubitus ulcer, or more commonly called as the bed sore, it's more of a polymicrobial infection. That means more than one bacteria are causing the infection. So there we need to find all the offending agents. What will be the problem of the swarming? But when we are taking, in this case scenario, we are taking the sample and putting culture on the culture media, the Proteus will grow rapidly and it will inhibit the growth of
other organisms which are present. Have you understood this one? So this may lead to misidentification or non-identification of a co-pathogen. That is the reason why we need to design some of the culture media which will inhibit the swarm. Now, if we have designed a culture media which prevents the swarming from happening, then we can identify the other pathogens. This is a very important thing that you must learn. How can we inhibit the swarming? Okay. First is to increase the agar concentration to 6%. What are the normal percentage of agar in normal use culture media? আরে বলো, ভুল বললে বলো, এখন ভুল বলা is better than পরীক্ষার সময় ভুল বলা। আচ্ছা, what are the types of media? There is a liquid media, there is a solid media, and there is a semi-solid media. So যখনই আমরা solid বা semi-solid বলছি, that means we are putting some quantity of agar in it. If we put it at a certain quantity, it will solidify whole of the culture media, then we are saying it's a solid media. If we put a slightly lesser quantity of agar, it will form a semi-solid media. Now a bacteria, we can appreciate motility better in a liquid media, slightly less appreciable in semi-solid media, and it's almost non-appreciable in solid media. But in case of Proteus, we can appreciate the swarming even on solid media. Now, if we increase the concentration of agar further, what will happen? The swarming will also be inhibited. Have you understood? This is a simple concept. So, if I ask you, how can you prevent swarming of Proteus? A very obvious, easy answer is to increase the concentration of agar. Now, when you are saying to increase the concentration of agar, obviously the next question would be by how much? Then next following question will be what will be the normal concentration of agar in a solid media, normal concentration of agar in liquid media. These are the very commonly asked questions in your practical examinations. So the answer over here is if we increase up to 6%, it will inhibit the swarming. Next would be incorporation of alcohol, boric acid, chloral hydrate, this kind of. If you remember only alcohol, that will be more than sufficient. That means why this chemical reagent inhibits swarming? They interfere with the flagellar movement. If we can interfere with the flagellar movement, what will happen? Swarming will be inhibited. Furthermore, swarming does not occur on McConkey and clade agar. The reason is simple. Both are electrolyte deficient. Clade stands for cysteine lactose electrolyte deficient agar. Now, for the flagella to function properly, the movement and the spreading of the flagella is mainly occurs in presence of electrolytes and water. If we make the media deficient of electrolytes, these movements will not occur. End of the day, all পুরো খেলাটাই তো আয়নের খেলা. That is the reason why urine is often treated on clade agar, because it's electrolyte deficient. Swarming of Proteus will not occur. Now, other than Proteus, few organisms also show swarming like Serratia marcescens, Vibrio parahemolyticus, and Clostridium tetani. Okay. Why I shown this slide? Because these are the questions that can be asked regarding Proteus. So, what are the questions? What is swarming? Why swarming occurs? How can we appreciate swarming? How can we prevent swarming? What are the other organisms which also demonstrate swarming on culture? Having told you the two most important species are Proteus, vulgaris, and mirabilis, we also need to differentiate between them by biochemical tests. Okay, we cannot differentiate them just by microscopy. Like
what we have done in E. coli and Klebsiella, we need to differentiate. So what would be the biochemical test which we can do? What are the biochemical tests you have learned from the previous classes? No. ফার্স্টে আমরা কলোনি ক্যারেক্টারিস্টিক দেখি, তারপর আমরা কি করি গ্রাম স্টেন করি। তো এখানে আমরা গ্রাম স্টেনে কি পাবো? গ্রাম স্টেনে পাবো গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলাই। নেক্সট উই নিড টু লুক ফর মোটিলিটি, তাই তো? Proteus is motile. If we make a hanging dog, obviously it will be vigorously motile. So next is it's a motile. After motility test, what we need to do? We need to ascertain whether it conforms to certain biochemical reactions. Biochemical reactions means we are testing for the metabolism of the organism. So what are the common biochemical reactions you have learned? Bolo. সবার ফার্স্টে বলো, সবার ফার্স্টে এটা বলো, ম্যাকংকিতে যখন দেখা হয় কি হয়? ইকোলাই ক্লেবশিয়েলা কি? Proteus is non-lactose fermenter. That is important. তো ফার্স্টে সবসময় বলবে হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট ইউটিলাইজেশন। এবার ল্যাকটোজ নন ফার্মেন্টার মানে কি? তাহলে গ্লুকোজে কি হবে? গ্লুকোজ ইউটিলাইজ করে না করে না? করে না, করে না। গ্লুকোজ করে, ওই জন্যই তো ল্যাকটোজ দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করা হয়। বেশ, তাহলে after examining the McConkey agar plate, we can say it is a non-lactose fermenter, that is NLF. After that, we need to look for একটা টিউবে থাকে, হ্যাঁ ইন্ডোলটা আসছে বলে, একটা টিউবে থাকে TSI. TSI stand for triple sugar iron medium. Now triple sugar iron medium তে কি পাওয়া যাবে? আচ্ছা, তিনটে সুগার। What are the three sugars? Fructose, glucose, sucrose and lactose. এর ল্যাকটোজ কি হবে? নন ফার্মেন্টার। তাহলে এর রিয়াকশন কি হবে? কি কি রিয়াকশন হয় টিএসআই তে? প্রোটিয়াসে কি হবে? অ্যাসিডিক রিয়াকশন হবে না অ্যালকালাইন রিয়াকশন হবে? সুক্রোজটা তো করতে পারছে, সুক্রোজ তো পাচ্ছে। তাহলে আর Proteus produces hydrogen sulfide. This hydrogen sulfide will react with the iron present in the media to form ferric sulfide, which is black color precipitate. But please remember, this reaction occurs in acidic environment. Okay, তাহলে TSI আগার যখন দেখবে both what আর স্ল্যান্ড পুরোটা তোমার ব্ল্যাক কালার হবে, ঠিক আছে? This black color will occur because of production of hydrogen sulfide. এবার এই পুরোটা যদি ব্ল্যাক কালার হয়, you may think that this is a reaction different from the normal A by A or K by A reaction, but this is not a K by K reaction. This is not an alkaline reaction. This is an acid by acid reaction because H2S production and plus reaction with iron will occur in acidic environment to form ferric sulfide. ঠিক আছে? So on TSI, you will observe both the butt and the slant are black in color because of formation of ferric sulfide, because the organism produces H2S, but the reaction occurs in acidic environment. তাহলে TSI reaction you will say is A by A with production of gas, and this gas is hydrogen sulfide. তো এটা কি বলবো? with H2S production. Next
biochemical test, what we can do? Citrate, urease, this will be positive. Okay, now coming to indole, একজন বললে indole. Indole is a test which we can differentiate between the two species, where Proteus vulgaris is positive for the indole test, but Proteus mirabilis is negative. That means tryptophanase ke breakdown একজন করতে পারে আর একজন পারে না, by which we can differentiate whether it's a Proteus vulgaris or mirabilis. Another commonly used test is ornithine decarboxylation. This is not required at your level, তবু আমি বলে দিচ্ছি। কার্বোহাইড্রেট আমরা কি বলি? Fermentation or not, or oxidation or not, based on the metabolism. What is ornithine? হলো, what is it? দেখি, লাইসিন, অর্নিথিন, এগুলো কি? অ্যামিনো অ্যাসিডস. That means protein metabolism. These amino acids are decarboxylated. Okay, so when we are looking for the metabolism of a particular organism, not only we look for the carbohydrate metabolism, which may be oxidative or fermentative, we will also look at the amino acid metabolism. Among the amino acid metabolism, the commonly used amino acids are lysine, ornithine and arginine. এটা তোমাদের লাগবে না, আমি শুধু বলে দিচ্ছি কেন ওটা লেখা রয়েছে। যখন আমরা ওই টেস্টটা দেখব তখনও কিন্তু আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো বিটুইন Proteus vulgaris and mirabilis, যেখানে mirabilis will be positive for ornithine decarboxylation, but vulgaris will be negative. By this way we can differentiate between Proteus vulgaris and mirabilis. আচ্ছা, বাকি টেস্টের মধ্যে কি হবে? এই উপরে যেটা অ্যালকালাইন লেখা রয়েছে, এটা কেন হবে অ্যালকালাইন? এটাকে এক্সপ্লেন করতে পারবে? ইনিশিয়াল রিঅ্যাকশন ওয়াজ A by A with formation of H2S. তারপরে কি হবে? শেষ হয়ে যাবে। কি শেষ হয়ে যাবে? গ্লুকোজ। কনসেন্ট্রেশন আগের দিন কি হয়ে যাবে? 1:10:10। গ্লুকোজ সবচেয়ে কম, ফার্স্টে ইউটিলাইজ হয়ে গেল, তারপরে নেক্সট ইউটিলাইজ কি করবে? ল্যাকটোজ, বাট দিস ইজ আ নন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার। তখন মেটাবলিজমটা কিসে শিফট করবে? অ্যামিনো অ্যাসিড মেটাবলিজম। অ্যামিনো অ্যাসিড মেটাবলিজম করলে কি হবে? ইন প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন, যেটা স্লান্টে পাবো, ফর্মেশন অফ অ্যালকালি বাই অ্যামোনিয়া। তাহলে উপরটা তোমার কালারটা চেঞ্জ হওয়ার কথা, ফ্রম ইয়েলোইশ ব্যাক টু রেড। তাহলে K/A। যদি H2S প্রোডাকশন কম থাকে তাহলে উপরটায় অনেক সময় আমরা ওই অ্যালকালাইন রিঅ্যাকশন দেখতে পাই, আর যদি H2S প্রোডাকশন খুব বেশি থাকে, অবভিয়াসলি ইউ ক্যানট অ্যাপ্রিশিয়েট। এটা বোঝা গেছে? এটা যদি ইকোলাই হতো তাহলে কি হতো? প্রথমে গ্লুকোজ ইউটিলাইজ করতো, তারপরে ল্যাকটোজকে ইউটিলাইজ করতো। তাহলে ওভারনাইট ইনকিউবেশন পরে আমি যখন দেখছি তখনও তো ল্যাকটোজ ইউটিলাইজ করছে। ঠিক আছে, এবার ভাবো এই ইকোলাইটাকে আমি আরো প্রলংড ইনকিউবেশনে রেখে দিলাম, তখন কি হবে? তারপর সুক্রোজটাকে ইউটিলাইজ করবে, তারপরেও রেখে দিলাম, তারপরে কি হবে? তারপরে হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিডটাকে মেটাবলাইজ করবে। তখন যদি আমি দেখি তখন আবার রিঅ্যাকশন অ্যালকালাইন। ঠিক আছে, সো প্লিজ রিমেম্বার, ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য TSI রিঅ্যাকশন ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য টাইম। বোঝা গেছে? সেই জন্য আমরা জেনারেলি দেখে থাকি ওভারনাইট। যত বেশি প্রলং করব, রিঅ্যাকশন উইল গো ফ্রম অ্যাসিডিক টু অ্যালকালাইন, ডিপেন্ডিং অন কোন কোন সুগারগুলো ইউটিলাইজ করতে পারছে কি পারছে। আচ্ছা, সাইট্রেট রিঅ্যাকশন ইজ ভেরিয়েবল, সাম স্পিসিস দেয়, কিছু স্পিসিস দেয় না। ঠিক আছে, and MR is positive and VP is negative like other. আরেকটা আই থিঙ্ক তোমাদের পড়ানো হয়েছে, দ্যাট ইজ টাইপিং অফ ব্যাকটেরিয়া। হোয়াট ইজ টাইপিং? মানে একটা স্পিসিসের ভেরিয়েন্টসকে আমরা আইডেন্টিফাই করে ডিফারেন্সিয়েট করি।
This differentiation can be done by many ways. The first is serotyping. Serotyping based on the type of the antigens they express and the antibody reaction which produces. মানে antigenic variability উপর যেটা আমরা differentiate করি, that is called as serotyping. Another method of typing would be serogrouping. Serotyping মানে হচ্ছে অ্যান্টিজেনের উপর ভেরিয়েশন। আনাদার টাইপিং, সে গ্রুপটাকে আলাদা। গ্রুপটা হচ্ছে সাম গ্রুপস উইল শেয়ার কমন অ্যান্টিজেন। সে কমন অ্যান্টিজেনের গ্রুপটা, কলেরায় যখন পড়েছিলাম আমরা গ্রুপ ভাগ করি O1 O139, তার মানে কি ওই O139 পার্টিকুলার একটা অ্যান্টিজেনে এইগুলো শেয়ার করে, ঠিক আছে। স্যালমোনেলা তো তাই ব্যাপারটা আছে। আই এম টকিং অ্যাবাউট টাইপিং, ডিফারেন্সিয়েট করা। আর কি কিভাবে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি আদার দ্যান সেরোটাইপিং? Another method is fudge typing. Some particular viruses will infect some particular types. Based on the type of the fudge infected, আমরা fudge typing করতে পারি। কলেরা মনে করে দেখো এলটর আর যেটা ডিফারেন্সিয়েট ফাজ টাইপিং মনে আছে? টাইপ 1 টাইপ ফাজ ডিফারেন্সিয়েশন, দুটো আলাদা ফাজ ইনফেক্ট করে। দিস টাইপ ইজ কল্ড অ্যাজ ফাজ টাইপ। আরো অনেক মেথড আছে, যেমন রাইবো টাইপিং, কি কি রাইবোজোম আছে তার উপর টাইপিং, এরকম অনেক রকম টাইপিং মেথড আছে, ঠিক আছে। এটা তোমরা একটু পড়ে নিও, এটা অনেক সময় কোশ্চেনে জিজ্ঞেস করে টাইপিং মেথডস। এই টাইপিং এর মেথডস এর মধ্যে একটা আছে তোমার ডায়েন্স ফেনোমেনন। ডায়েন্স ফেনোমেননটা কি বলছে? ভাবো আমার কাছে দুটো প্রোটিয়াসের স্পিসিস আছে, আমি একই কালচার প্লেটে ইনোকুলেট, তিনটেই সোয়ার্মিং করছে, কিন্তু কোনো সোয়ার্মিং একটা অপরের সঙ্গে মিশছে না, দে আর নট মিক্সিং আপ, দ্যাট ইজ উই আর নট গেটিং এন ইউনিফর্ম সোয়ার্মিং। উই ক্যান মেক আউট the swarming pattern of all the three bacteria distinctively. ছবিটা দাও। A Dance typing method, if the swarming of the two bacteria merges, তার মানে they are identical, একই তো, একই কলোনি থেকে আমি দুটো জায়গায় ইনোকুলেট করলাম, যদি আবার ইনকিউবেট করি তখন কি হবে? সোয়ার্মিংটা মার্জ করে যাবে একই গ্রুপে, কিন্তু ওটা যদি আলাদা হয় তখন সোয়ার্মিং মার্জ হবে, দুটো আলাদা ডিস্টিংটিভ বাউন্ডারি থাকে। দিস ইজ কল্ড অ্যাজ ডায়েন্স টাইপিং। তাহলে যদি আইডেন্টিক্যালি মার্জ করে, মানে মার্জ করে যায় আইডেন্টিক্যাল স্ট্রেন, আর যদি মার্জ না করে মানে ডিফারেন্সিয়েট হয়ে থাকে, দ্যাট মিনস বোথ দ্য স্ট্রেনস আর ডিফারেন্ট। ইম্পর্টেন্সটা কোথায়? ক্লিনিক্যাল স্যাম্পলে যদি প্রোটিয়াস পাই, there is a high probability is the same strain that is infecting, a lesser probability that two different strains of Proteus are present in the clinical sample. So on direct culture plate আমরা যদি দেখি দুটো swarming pattern which are not mixing up with each other, that means there are two different strains of Proteus, দুটো different strain, it's not mirabilis or vulgaris, হতে পারে mirabilis এর দুটো strain অথবা হতে পারে vulgaris এর দুটো strain, ঠিক আছে। ওকে, কিছু ঢোকা যায় মাথা? হ্যাঁ, আচ্ছা, oxidase will be negative and catalase will be positive. হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু ইটস আ গুড পয়েন্ট। তাহলে আমরা এখানে নেক্সট কি করব? অক্সিডেজ নেগেটিভ হবে, ক্যাটালেজ উইল বি পজিটিভ। ক্যাটালেজ যদি নেগেটিভ হয় তাহলে তো এটা তোমার এন্ট্রোব্যাকটেরিয়াস গ্রুপের মধ্যে আসার চান্স কম আছে। দ্য জেনারেল রুল অফ এন্ট্রোব্যাকটেরিয়াস ইজ দোজ আর পজিটিভ ফর প্রোডাকশন অফ ক্যাটালেজ, এক্সেপশন আছে, জেনারেল রুলটাকে মাথায় রাখো, ঠিক আছে। তাহলে আমরা প্লেটে পাচ্ছি একটা নন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টিং কলোনি which is catalase producing, negative for the oxidase reaction, and on TSI we are
observing production of gas H2S, and it is positive for UTIs. Citrate may or may not be negative. Indole may or may not be negative. আর তার সঙ্গে ব্লাড আগার যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা আমরা পাচ্ছি সোয়ার্মিং। আর একটা ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিং, when you will be describing the colony you have to mention the odor, ঠিক আছে? প্র্যাকটিক্যাল ল্যাবে যখন যাবে প্লেট খুলে এরকম নাকের কাছে নিয়ে শুনবে, it's a very bad practice and there is a high chance that you might get infected, ঠিক আছে? Method is very simple. Take the culture plate, just open the cover, just হাতে করে একবার ব্রাশ করবে, let the waft of air নাকে এসে appreciate the smell, একদম নাকের কাছে নিয়ে গিয়ে শোকার চেষ্টা করবে। আচ্ছা, তাহলে একটা ফিশি ওডার পাওয়া যাবে, গ্রোথে সোয়ার্মিং পাওয়া যাবে, গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া, নন ল্যাকটিভ ফার্মেন্টিং, these are the biochemicals. Based on all this we can say this organism is a Proteus. Based on the indole test we can differentiate between mirabilis and vulgaris. Importance of Proteus is it can cause almost all common infections, especially in the healthcare associated settings, and it is also an opportunistic pathogen. When I say it's an opportunistic pathogen, that means it can cause infections, especially in chronic debilitated patients and immunocompromised patients. It has got a special predilection to cause urinary tract infections, most commonly causing upper urinary tract infections and more commonly associated with formation of renal calculi. Okay. Proteus belongs to the group of Protei. Other pathogens include Providentia and Morganella, and in Proteus the two most common pathogens are Proteus mirabilis and Proteus vulgaris. Okay. On 10x we have focused the edge of the water drop. দেখতে পাচ্ছ? Edge of the water drop, these are the motile bacteria, ঠিক আছে? ফার্স্টে 10x এ এজটা ফোকাস করে, তারপর 40x, দিস ইজ হ্যাঙ্গিং ড্রপ। তাহলে এইখানে আমাদের মোটিলিটি টেস্টে দিস ইজ মোটাইল হলো। লাইট অ্যাডজাস্টমেন্ট। তাহলে আজকে তোমরা প্র্যাকটিক্যাল ল্যাবে গিয়ে কি করবে? গ্রাম স্টেন করবে, গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসলেই হবে, বায়োকেমিক্যাল যেগুলো দেবে সেগুলো রিডিং নেবে, ডায়াগ্রাম আঁকবে, যে কলোনি ক্যারেক্টারিস্টিক লিখবে, যে পুরো ফুল আইডেন্টিফিকেশন করবে, ঠিক আছে? এবং খাতায় পুরোটা লিখবে।